Hello everyone, welcome to my new channel Nazia Forum. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ನ ಹೆಸರು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಲೆಸನ್ PUCದವರಿಗೆ ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಓನ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಇದು. 8th 9th ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ನು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. What is living world? The living world is made up of living things. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಜೀವಿಯ ಜಗತ್ತು ಎದರಿಂದ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನದವಪ್ಪ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸದ್ದು? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. They can reproduce. Here plant carbon dioxide is taking inside and oxygen is given out. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ in animals oxygen is taking inside and carbon dioxide is given outside. That is a breathing process which is takes place in plant and animals. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ? ಬೋತ್ process is same, but carbon dioxide and oxygen is changed here. Okay, these are the some important definition of living world. Living world are plant, animals and humans. They can grow, they can move, they can breathe, they can reproduce. Okay, next slide here. Difference between characteristics of living things. ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತಾವೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸು? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, 1 by 1 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. A baby grows into an adult. A seed grows into a plant. They grow. ಬೇಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೀಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ one place to another place. Animals move from one place to another place. Plants move slowly towards the sunlight. For example, sunflower move towards the sunlight. They can breathe. Living things need air to live. That is oxygen and carbon dioxide. Oxygen, that is important for the animals. Carbon dioxide is important for the plants. Carbon dioxide is important for the plants. Next is they eat food to get energy. They both plant and animals eat food.
They can eat food to get the energy. In our body, energy is formed in the mitochondria. Mitochondria is called powerhouse of the cell. Okay, in that mitochondria we can get it. Food is converted into energy. Okay, next one is they can respond. Living things react to light, sound or touch. ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅವು ಎದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟು, ಸೌಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರಿಸ್ಪಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ reproduce. Living things make more of their own kind. Make more of their own kind. They can reproduce. Living things ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, they can reproduce by its own kind. That it's ಓನ್ ಕೈಂಡ್, ತನ್ನಂತೆ ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವ್ reproduce to human being only. Okay, plant reproduce plant only. Okay, that is a main specific character of living things. And next is they can die. They can die. All living things have a life span. Every living things have its own lifespan. Some are more lifespan, some are less. That is changes to one species to another species, but all living things have its proper lifespan. In that lifespan they can survive and die. They can survive and die. These are the 7 specific characters of living things. I hope you all understand these 7 characteristics of living things. Comes to next slide. The difference between living and non-living things. Features: living things, non-living things. Growth: grow in a size, they do not grow. Non-living things, they cannot growth. Movement: living things can move from one place to another place, but non-living things they cannot move. Breathing: living things breathe air, non-living things do not breathe. Food: living things need food, non-living things do not eat any kind of food. Okay, they do not want any kind of energy. Reproduction: they can reproduce living things, but non-living things they cannot reproduce. Okay, that is some difference between living and non-living things. Living and non-living things: growth, movement, breathing, food and reproduction. Okay, next, non-living things. Already I told you, do not grow, move and breathe. Example: rocks, chairs, tables, water, whatever, etc, 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 etc. Okay, they can man-made things. Okay, next, metabolism is the process which living things use food to get energy and build or repair their body. Metabolism is what? It is one kind of mechanical process, one kind of process by which living things they convert food into energy. Okay, it happens inside the body, in a cells. Okay, in a cells means in the mitochondria. In the inside the mitochondria there are two type of metabolism are there: anabolism and catabolism. Anabolism are called building up, catabolism is called breaking down. Anabolism means the body builds new cells or tissues. Body build new cells or tissues. Okay, the body anabolism, the body builds new cells or tissues. Example: making muscles, growing bones or storing energy. It helps to
build up the body, muscles and bones, and storing energy in the form of ATP in the mitochondria. That is anabolism. Okay, they help to build a new cells or tissues in the body. Next is catabolism, means a breaking down. The body breaks down a food to release energy. Example is when we eat the food, they break into smaller parts to give the energy. That is and catabolism. I hope you will understand this anabolism and catabolism. If you like, please subscribe my channel. Thank you.